everybody. Today I'll be discussing, about the strength athlete, the strength athlete, So when we talk about training, so you can be otherwise and just, be passing beside the strength athlete, the guys, these athletes who are dedicated in their life about strength, lifting very strong, very, very heavy weights. And I want to discuss about it, because I think, it deserves all my attention about strength athlete. It could be the guys, who are training, in Sweden, they're training in Finland, they're training here in Canada or in the States, all of these athletes, around the world, which I call, I call them the machines, the machines, because they are extremely strong, extremely strong, Right from the start, you have to understand one thing, just one basic thing. The guy, these guys have, a huge, genetics, They were strong, they are strong naturally, about what I have seen from my own personal experiences, They have, they are strong, right from the start, just even before starting, a training, a strength training program, it's in, I guess it's in their blood, it's in their genetic to be strong, and sometimes, it comes from their father or their grandfather, or it's in their roots, it's in their family to be strong, and I thought it was important to discuss about it. I talked about the guy, who's been training, for example, for the CrossFit training. I made a video on previously about the CrossFit training, these athletes, and the strength athlete, I'm not gonna name anybody about it, and I don't want to mention any name, but they're pulling, trucks, 26,000 pounds trucks, or tractor trailers, with a rope, they're flipping tires, 600 pounds tires. They're holding cars, they're holding cars in each hands, and they do it, as long as they can, They're carrying cross, on each side here, like Jesus Christ on the cross, for example, with a hammer of 35 pounds, on each ends, as long as they can, They do it if they what they call, the farmer walk, with 350 pounds, in each end, It takes a very, very big, a huge strength to do it, to accomplish what they are doing, And it's always impressive to see a guy on 300 pounds. And over today, 300 pounds, it's a small boy, It's a small school boy, I should say, in the new generation or strength athlete, Which is, I guess, it started different from these athletes, from the 80s, when I started to watch them, at the strength heaven, back, I guess my first strength heavens competition I have attended. I was 14 years old, or 15 years old. I was back in Quebec City here, which called, the Martin Challenge, and the guy, they were very strong, and over 30 years ago, a strength athlete, at 275 pounds was really, 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 a big man, big strong. And today at 275 pounds, the guy, is like we could call, I feel a midget today, The guy went so big, they're so big, they're so impressive, it's really incredible, And question people is, if I'm doing a speech, of course, it's because the people ask me question about it, And for me, I take everything that people, ask me as question, in the gym or about sports, And I'm bringing it right on the table here, and to discuss about the subject. And today's a strength athlete, the people ask me a question, what I think about them, And I guess I told you already, what I think about those guys, They're very, very, impressive. They're very strong, generally speaking, And it's, I guess, for the most part of the guys I've known in my lifetime right now, just even before starting a strength training program, they were naturally strong, Was in their family roots, they were naturally strong. But today we know
I'm not gonna hide you anything about it, you know. That today we know with the steroids, you know, anabolic steroids, you know, the growth, the GH growth hormones, you know, and the things they are doing, you know, as is training, you know, because they're very well-trained athletes, right? All of them are well-trained athletes, and the kind of you know, the calories they are intaking, you know, and most part of the guy, you know, they are intaking, you know, 10,000 to 15,000 calories, you know, daily, you know, in their meal plans, which is very, it's insane, you know, but they're big, they're huge, and they want to do everything possible, you know, to break records, you know, and they do it, they really do it, you know. It's huge, you know, and today with the next generation, you know, that's coming up, you know, I got to talk about the guys, you know, from the American, you know, from the American university athletes, you know, who are coming right now. They're so tall too, eh? We talk about, you know, athletes of 6'5", 6'7", you know, 6'9", even 7 feet tall, you know. It's very impressive. It's very impressive. I wanted to tell you a few things about them, you know, to pay my attention, right? I want to pay attention to them, right? Okay, of course, you know. And another question, people, you know, sometimes they ask me, you know, the guy, you know, the other day at the gym while I'm training, he asked me, so, you know, Serge, you know, do you think it's possible? Does everybody can be, you know, a strength athlete? Okay. And basically, you know, my responses about it, you know, is very simple, you know. It's impossible. It's very impossible, you know. You have to be genetically strong right from the start, you know. You need to have, you know, a strong back, you know, very good back, a strong back, you know, with powerful grip, you know, and good shoulders, you know, even the log, you know, just the log you're doing, you know, when pushing, it's 300 pounds, you know, 300 pounds, you know, it's on a barbell, you know, it's a log there, you know, and this grip is like this, you know, and you're doing reps, you know, with this, you know, which is very, you know, incredible, you know. It's not for everybody, you know, strength athlete, you know. If you're not strong, you know, naturally, that's what I want to say about it. That's what I want to say. And it's the only, you know, explication I must give, you know, I can give you right now, you know. You must be strong, you know, right from the start before starting your strength training and being big today. And today we know, you know, the people, you know, that the athletes, they can play with their genetics, you know, you know. When you take, you know, GH, which is called growth hormones, you know, somewhere, somehow, you're playing with your genetic. And again, I'm not mentioning any name here, any specific athlete's name, you know, some like goal, you know, like a video, you know, but somewhere, somehow, they're playing with the genetics, you know. And that's what I want to say instead about it, you know. And, you know, how big they eat, you know, during the day. I guess I told you, it's another question people ask me sometimes. They're eating, you know, between, you know, 10,000 and 15,000 calories, you know, every day on a regular basis, you know. Plus, you know, the anabolic steroids they are using, you know, the GH, you know, and the food supplements, you know, they are using. Okay. Plus, you know, there's specific training, strength athlete training, you know. That's why they are so machine, you know. They are so, humanly speaking, they are so machine, you know. They are so strong, they are so impressive, and they are so spectacular somewhere, you know. It's incredible. Do I admire them? At a certain point, you know, I would say yes, you know, admiration for them, you know. But they would have, you know, fully admiration for my part, you know, my name, you know, if they would be natural. And when I talk about natural athletes, you know, I talk about, if you back up in the past, you know, about a guy like Louis C, being French Canadian, Louis C, okay? He was very, even today, you know, they haven't broken his record yet, you know, because he was, you know, super strong man, you know, super strong. And today we talk about strength athlete, you know, and no one's gonna break, you know, his record, you know. He was so big, so strong, you know. I'm gonna finish on it, you know, when his last, you know, strong heaven, you know, strong contest he did, you know. He was holding, you know, 2 horses, you know, on each side, you know, with a guy, you know, with a bell, you know, slapping the horses, you know, to get them, you know, away. And
we say was holding them, and he died at the age of 49 years old. That guy had all my respect, because he was natural, and the steroids, anabolic steroids and drugs, didn't exist in that decade, that period. So talk about, the last century, in the beginning of the 19th century, so or 18th century, like he passed away, I guess, in 1905 or something, I'm not sure exactly. Je fais un reportage bien court, je parle en français, les athlètes aujourd'hui, je paye attention sur un sujet, le monde me parle des fois, puis je amène des sujets à la table, là, sur le monde, les sujets que le monde me parle, je parle des athlètes de force. Les athlètes de force, anciennement appelés les hommes forts, qui sont vraiment, vraiment forts, les athlètes de force. C'est ce que je dis, puis le monde me pose des questions, c'est les athlètes de force, souvent, OK, comment est-ce qu'ils mangent par jour, puis c'est tout le monde qui peut faire un athlète de force, devenir un athlète de force, premièrement, la réponse c'est non, là. Qu'est-ce que j'en manque de ces gars-là, c'est que généralement, ces gars-là sont génétiquement avantagés, sont forts naturels, même avant de s'entraîner. Fait qu'aujourd'hui, si t'embarques un super entraînement, ou des super trainers, ces gars-là mangent entre 10 000 et 15 000 calories par jour qu'ils prennent à tous les jours, plus les suppléments alimentaires, plus les stéroïdes anabolisants, on s'en cachera pas, ils en prennent, OK, c'est carrément ça. OK, souvent la testostérone, vraiment ça, tout le kit. OK, puis GH, c'est vraiment de croissance. Puis à quel point, c'est bien où, dans le génétique. Aujourd'hui, moi, dans mon livre à moi, là, tu peux jouer sur le niveau génétique, parce que les hormones de croissance, c'est de manière ou d'une autre, tu joues au niveau de la génétique là-dessus quand quelqu'un prend ça. C'est certain, mais on parlait des questions comme ça. Donc, tout il y a un gros point en commun. Le gros point en commun, c'est vraiment bien compliqué. Ils ont super de dos super fort. OK, ils ont un couteau super fort. Ils ont une super de grip, OK? Aujourd'hui, les gars, tu sais, des canons de 26 000 livres, 26 000 livres, ils flippent des tires de 600 livres. Ils font la marche du fermier, ça fait 350 livres dans chaque main. OK? Les espèces de bio, c'est pas des barbells, c'est des bio, c'est une grip comme ça. Ils poussent en répétition, le plus de répétitions possible. Ils vont tenir des chars à chaque côté le plus longtemps possible. Écoute, c'est vraiment des machines, c'est vraiment énorme, tu sais. Puis moi, je me souviens, les premières compétitions que j'ai assisté de ça, des athlètes de force, c'était à Québec, ça, dans ma ville natale. Là. OK, ils appellent ça le défi Martin. OK, puis il y a des gars là-dedans à 275 livres, c'était pesant, ces gars-là, ils étaient pesants, c'était également des montres. À 275 livres, ça serait des poids mouches. 300 livres, faire ça, un homme fort, les compétitions de l'athlète de force sont tout petits, c'est des midgets, c'est également des nains, des gars en haut de 300 livres, tout là. C'est vraiment, c'est vraiment rare pour un gars en bas de 300 livres compétitionner sur la scène mondiale. C'est incroyable. Que ce soit ici ou je pense en Europe, ils sont vraiment forts aussi. Puis aux States, au Canada, c'est incroyable ces gars-là. Moi, à mon livre, c'est des machines, tu sais. Puis ils poussent à la limite, au maximum qu'ils peuvent pousser la limite, c'est du corps humain. Ils sont dans l'obsession, tout en obsession d'une chose, c'est devenir le plus fort possible. C'est incroyable. T'sais, moi, c'est sûr qu'il mérite mon respect. Il mérite encore plus mon respect s'il ferait ça naturel. Naturel. Le naturel, dans ma tête, je pense à Louis Cyr. On pense qu'il est mort en 1905. Là. Parce que là, il n'y a pas personne qui va battre ses records encore. Là. Parce que les premières années, des stéroïdes dans ce temps-là, ça n'existait pas. OK, il n'y a pas de stéroïdes anabolisants dans ce temps-là comme d'autres. OK? Puisque là, regarde, il n'y a personne qui va battre ses records. Là. Sur le dernier tour de force, j'ai encore vu son film, j'ai lu sur sa vie à lui. Là. Il tenait 2 chevals de chaque côté, ça fait 4 chevals, puis il tirait le plus possible. Puis il y avait quelqu'un avec un espèce de fouette, là, un bel, puis il fouettait ces chevals-là pour qu'ils crissent le camp chacun de leur côté, puis il a tenu ça, tu sais. Lui, ben, il est mort à 49 ans, lui, ça. Lui, il méritait vraiment mon full respect, tout ça, tu sais. Les gars, ils s'entraînaient même pas en plus, ils s'entraînaient même pas pour ça, il fallait des tours il fallait ça dans des cercles, tu sais. Aujourd'hui, les athlètes de force, c'est ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça prend une grosse génétique, ça prend une grosse force. Une grosse force dès le départ, une grosse force potentielle. Puis souvent, ce que j'ai remarqué de ces gars-là, OK, regarde, souvent, leur père était super fort. Il y avait une grosse génétique familiale, c'était leur racine, c'est dans leur sang. Leur père était fort, leur grand-père était fort, tu sais. Puis c'est ça qu'ils faisaient, tu sais. Qui fait qu'aujourd'hui, ben, ils ont hérité de ça, tu sais. La plupart des athlètes de force, tu sais. Puis une force, ben oui, regarde, tu peux avoir une force, mais tu peux développer ta force, puis sans rien de développer la force en plus. Ça, c'est incroyable, tu sais. C'est incroyable, tu sais. On mérite mon respect. Encore plus de respect s'il faut de naturel, mais à ce temps, c'est capoté. C'est capoté, là. Je ne verrai plus ça, là. Tu ne peux pas avoir d'appel naturel, là. Arriver à un point autant que ça, là. Puis ça n'a rien à voir avec des compétitions sur de 28-30 ans, là, tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner, là.
c'est dépassé ce qu'il fait là dans ce temps-là. Ils vont tenir des marteaux comme ça de 35 livres dans chaque main. Il ressemble vraiment à Jésus-Christ à la croix. Puis il tient ça le plus longtemps possible. Tout ce qu'ils peuvent faire comme tour de force, tirer des pierres à la place, la stone. C'est incroyable ce qu'ils font avec ça. Ils sont vraiment, vraiment forts. Aujourd'hui, mon speech c'était ça. Mon sujet c'était ça. Ça te parlait un peu des athlètes de force et donner des informations dessus. So I just hope, in English, that you learn something about the strength athlete. And I brought through the information, needed, to get, a little bit further about, logic. J'espère que je t'ai apporté un peu plus de connaissances, d'informations pour aller plus loin dans les athlètes de force, dans les sujets que je parle. Have a super nice day. See you. Ciao. Take care. Bye.